Hello, guys. Welcome to the first episode of Tabi ni Tot, where you will gain insights into the life of a mother, a lawyer, and a dream chaser in one. And that one is me. So, for this episode, I will be talking to you nganong nakolahon na ako nga mag-podcast, nganong Tabi ni Tot, pero obvious naman kayo, di ba? Nganong Tabi ni Tot. Kay podcast man siya, and sa podcast, magtabi man gyud na siya. Magtabi man gyud. So, there you go. And also, I will be telling you or magtabi ko ngano or unsa inyohang dapat i-expect ani nga podcast and what I aim to do through this platform. So first is why podcast? Let me take you back into the time, chari, nga nakunoon ako mag-vlog or ato nga time dili pa man to content creation ang murag sikat or uso or basin sa ako lang wala akong kabalo nga content creation di ay ato nga time. So, it was pre-pandemic that I thought of vlogging. Gusto ko mag-vlog, gusto ko mag-share about sa akong life and how I deal with my problems. Problems dili siya. Specifically, mental health issues because I think I suffer from anxiety sometimes before kay most of the time anxious kay ko nga person. And so I thought of vlogging. Santo na uso na din ang Reels sa Facebook and then na din TikTok. So kana siya. So kaning podcast much later pa, lately pag yun ni siya nako na hunahunaan. I think sometime last year 2024. Nanay previous episodes nga tabi ni Tot sa na akong content but in my mind dili pa na sila podcast that time sharing lang, mag-isa lang dito sa akong content where I share my life and then magtabi lang ko sa akong mga realizations that I think would be helpful pod sa uban na makuhaan pod nila og lessons. Oh, di ba? So, kana siya. And then, ako na kung, ay, why not make a podcast kay daghan na po dahil ka podcast. So, kana siya. Lalo din ang tabi ni Tot. And tabi ni Tot because, kato, obviously, magtabi man ko. Shout out to my law school buddy turned companyera in the legal profession, Attorney Nikki. Iyaha gyud ning idea ang tabi nito at murag random lang nga oy, tabi nito girl. Oh, di ba? So here we are with tabi nito. Thank you, girl. And then na-realize na ko nga ang podcast di ay is probably the most suitable platform sa akong gusto gyud ma-achieve when I started with vlogging na magstorya sa akong experiences and hopefully maka-give og inspiration or lessons to my audience and viewers. By the way, guys, di ba akong channel which is Tot TV on YouTube. Daghan akong mga videos dito nga vlog ko with Timmy. So, you might want to check them out. Nara siya sa YouTube where this podcast will also be posted. So, same channel, Tot TV. And then, naa dito ang akong mga vlogs. And then, this podcast as well. Napo ko'y lahi nga gakaw na hunaan na pod ng mga other content para sa akong channel. So, hopefully, if itugot ni Lord or appeal siya sa plan ni Lord, ma-appeal na sila para multifaceted atong channel. Oh, multifaceted. Anyway, what can you expect? Sige, dito na sa second point. What can you expect from this podcast? Well, dili ko mag-offer, dili ni siya expert advice ang akong i-offer sa inyo ha, about motherhood, on pa akong mic, about parenting, or about lawyering. No, dili. No, no, no. I would just really want to share to you about my life and tell you that everything that you are experiencing, the doubts, the your struggles as an individual, as a mother, as someone who juggles different roles, that's okay. Valid ang imuhang gaka-feel. But at the same time, of course, you should do something about it. And as long pod as wala kay gaka sakitan na other people, at least not intentionally, then okay, then that's okay. So this podcast is a safe space
safe space for all of us. Come to think of it, Pudno, it's actually a privilege that we get to juggle or we get to have different roles so that we will not feel stuck sa life kay na ay variety atong life. And but but dili pud na siya. It's really a privilege because not everyone has that option or can do different things at the same time because kapoy or lisod yun for them, like for example sa mga mothers dili man tanan maka-work or dili man tanan mabuhat na siya nga mag-work, maka-take care anak kasi lisod gud siya. In my case, I really see it as a privilege that I am in a profession that allows me to own my time because I opted to ay sorry, maklaro to siya. I opted to become a solo practitioner for now. Kay kana laging sa oras. I want my time, most of my time to be with Timmy sa pagparis sa iya sa mga wala nakabalo. Timmy is my son. He is now 4 years old. So napagid siya sa iyahang kasi lang ginatawag ana transformative age. Transformative ba na siya? More dili siya transformative, pero kana siya formative. Transformative. Transformer. Formative. Na siya siyang formative. Dili di ko tanta sa camera. Formative years. So, very crucial pa na siya nga years sa iyang life. Mo nang gusto ko nga na ako gyud ang magpadako sa iyaha. But I'm not saying ako gyud kay ako gyud all the time kasi ako yung mga makatabang thank you to my family, nag-help sa ako muna na naa ko diri karon sa office, 'di ba? So makaadto ako sa office if naay magpa-schedule, so naagi time freedom. And I know that's a privilege because not all mothers have that option. And so kana this is a safe space for all of us and I think na-mention naman ako earlier ang akong aim for this podcast to share to you my life experiences, my realizations, lessons that I hope would help others and at the same time hopefully no inspire you guys to keep on going sa kinabuhi despite of its struggles, despite of the challenges that we have to hurdle constantly, dili gid siya lalim. So, me as a content creator, it gives me somehow an avenue ba to release my thoughts para di kay siya mag-pile up sa kong mind. And di na kay ko mag-overthink, so di na po kay ko ma-anxious. Because overthinking leads to anxiety. And I'm really an overthinker. By the way, wala ko na-mention nga I'm an introvert, a self-proclaimed introvert, na tabian. So, a podcast is the perfect platform for people like me. Ang kanang gusto magstorya-storya but dili kayo gusto makipag-socialize to many people. So, kani, nata diri sa tabi ni Tot. I hope guys that you will stay with me and find this podcast as the perfect safe space for you. I'm open to suggestions sa mga topics even though dili gyud sila related sa three aspects na kong gi-emphasize, no, being a mother, being a lawyer, and being a dream chaser. Open ko ana ng mga suggestions if naman galing. And of course, definitely, I will be inviting guests, fellow mothers, fellow lawyers, fellow dream chasers. So speaking of dream chasers, ako gina siyang gi-emphasize because I want to point out that even though we have reached a certain milestone sa atong life, if we still have desires nga gusto na to go for or i-chase, then we should go for it. Para sa ko ano, siguro sa uban makaingon nga, abogada naman na siya, oy nganong ga vlog and ga content pa man na siya. The answer to your question is kay gusto pa ko ba artista? Gusto pa ko ba discover? Gusto pa tinuod na siya ha. Bala lang manganchaw mo diha while watching this video. But tinuod na siya. And that's my ultimate dream ever since I could remember. And how many times na ginako siya gi-dismiss throughout my life.
kana siya nga dream because seems impossible, but it seems impossible. Pero nagapon siya sa akong heart until now. And I'm already in my 30s. I'm already a lawyer. I'm already a mother. Being a lawyer, being a mother, prayers granted na silang duha. Pero napagid gihapon sa akong heart. Gusto ko mag-artista ba, best actress sa Oscars. Oscars gyud. So, I'm still alive. Why not? Go for it. O, di ba? So, kana siya. Gusto na ko siya emphasize, appeal sa akong podcast. As long as you have that dream in your heart and you believe that God is the one who put that dream there, please do not take that dream for granted and do something about it. Just like ni mo na akong ginabuhat gihapon. I really thought when I become a lawyer, okay na. Okay din ako mag-artista, Lord, kay abogada na ako. Pero nagyapon siya sa akong heart. Even atong na pa ko sa law school, nagid gyapon siya nga halaba after law school, finally makafocus na ko sa ko ang pag pagka ano pag para ma-discover ko as an actress. And sa mga wala po nakabalo na po ko'y content no nga mag-act ko. Specifically gi-focus na ko siya sa legal profession. So sa mga wala pa kita, please check out my profile Atotni Hayatot. Atotni, because attorney. Shout out to my good friends Leo and Kurt. Sila yung nagsuggest po ana sa mga friends. Yun ako ang suggest no sa akong mga titles ba? No, sa akong content. So kang Kurt and kang Leo, thank you so much. Separate na nila, wala ni sila kabalo. Like lahi sila pag-suggest nila sa ako and then duhagid sila kabuok. So okay, go. So yes, motos, check out my profile Atotni Hayatot. Naa didto ako ang content about lawyering, funny skits. Di ko sure if funny siya sa inyo, but if sa ako funny siya pag mahunonaan ako siya, but ako na siyang i-execute kay medyo kakaanan. Pero ako nga po siya gina-post, kaya dapat nga po yung maghaha. So thank you so much for those who constantly support my videos, my reels. So diri sa channel, sa akong Facebook nga podcast sa Tabi ni Tot, focus na siya sa Tabi ni Tot podcast. I will still be posting sa ko ang account or sa akong account, sa akong profile, sa akong other content. And I think that's it for this video. This is just an introduction video, but not the first video because as I've said, nana ni siya other or previous videos ang Tabi ni Tot. But at that time, dili pa to sila podcast. But i-consider na ko to sila nga appeal. Thank you so much for listening. And I hope you will stay with me. This is your safe space for all mothers, lawyers, dream chasers out there. Thank you so much for staying and see you sa next video. Tabi na punta. Bye!